লিমিটের পরের পার্টটা শুরু হচ্ছে। আজকে প্রথম যে প্রবলেমটা দেওয়া হচ্ছে, লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin x স্কোয়ার প্লাস 4x হোল ডিভাইডেড বাই x কিউব মাইনাস 5x স্কোয়ার plus 2x equals to limit x tends to 0 sin x square plus 4x by x square plus 4x করা হলো into x square plus 4x whole divided by x cube minus 5x square plus 2x equals to limit x tends to 0 sin x square plus 4x by x square plus 4x into limit x tends to 0 x square plus 4x whole divided by x cube minus 5x square plus 2x এখানে দুটো লিমিটে সেপারেট করা হলো। ফার্স্ট যে লিমিটটা লেখা হয়েছে এটাকে লিমিট এক্স স্কোয়ার প্লাস 4x টেন্ডস টু 0 করা হলো, বিকজ এক্স টেন্ডস টু যদি 0 হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস 4x টেন্ডস টু 0 হবে। x টেন্ডস টু 0 হলে x স্কোয়ার টেন্ডস টু 0, আবার 4x টেন্ডস টু 0, তাহলে x স্কোয়ার প্লাস 4x টেন্ডস টু 0। ইন্টু লিমিট x টেন্ডস টু 0 x কমন যাচ্ছে নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটর থেকে, লব এবং হর থেকে। এই লিমিটের ভ্যালুটা 1 হয়ে যাচ্ছে। এক্সটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। রিজনটা লিখতে হবে as x tends to 0 therefore x not equals to 0। x এর জায়গায় 0 পুট করে দেওয়া হলো, 4 এবং এখানে 2 আসছে। নেক্সট যে প্রবলেমটা, লিমিট x tends to 0 2 sin x minus sin 2x whole divided by x cube
লিমিট x টেন্ডস টু 0 এটা ইকুয়ালস টু হবে যেটা 2 sin x মাইনাস sin 2x এর ডিফারেন্স ফর্মুলা 2 sin x cos x whole divided by x cube. Limit x tends to 0. 2 sin x common নেওয়া হলো 1 minus cos x whole divided by x cube. Limit x tends to 0. 2 sin x 1 minus cos x আগেও বলা হয়েছিল এখানে প্রবলেমটা দুভাবে করা যায় সাবমাল্টিপলের ফর্মুলা sin x এর ক্ষেত্রে এবং 1 minus cos x এর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করেও করা যায় অথবা এইভাবেও করা যায় বোথ নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটরকে মাল্টিপ্লাই করা হলো 1 প্লাস cos x দিয়ে 2 কনস্ট্যান্ট লিমিটের বাইরে রাখলাম লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin x ফর্মুলা পড়ছে 1 minus cos x into 1 plus cos x 1 minus cos square x এখানে একটা x কিউব ছিল কিন্তু limit x tends to 0 sin x 1 minus cos square x sin square x so sin cube x এখানে x কিউব আছে 1 plus cos x এটাকে এইভাবে লেখা হচ্ছে লিমিট x tends to 0 sin x by x টোটালটা ব্র্যাকেট দিয়ে কিউব ইন্টু লিমিট x tends to 0 1 by 1 plus cos x টু ইন্টু এই লিমিটটার ভ্যালু 1 এবং এখানে cos 0 আসবে মানে 1 2 by 2 equals to 1 প্রথমে sin 2x এর ফর্মুলা ভেঙে দেওয়া হলো 2 sin x cos x 2 sin x কমন নেওয়া হলো 1 minus cos x by x কিউব আছে এখান থেকে দুভাবে করা যায় একটা যেভাবে করা হয়েছে 1 plus cos x দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা যায় অথবা সাব মাল্টিপলের ফর্মুলা দিয়ে সেটা ওটাকে অ্যাডজাস্ট করা যায় ওইখানে কি হয় ফ্র্যাকশনটা বেশি আসে 2 sin x by 2 cos x by 2 1 minus cos x এর ফর্মুলা 2 sin square x by 2 এই ফ্র্যাকশন বেশি আসার জন্য অ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে অনেক সময় নাম্বার এর ক্ষেত্রে প্রবলেম হয়ে যায় অ্যাডজাস্ট করার সময় তো এইভাবে করলে ওই প্রবলেমটা আসে না sin x 1 minus cos square x the sin square x the sin cube x এলো নেক্সট প্রবলেম limit x tends to a
1 minus cos of x minus a by x minus a whole square. আমরা অ্যাজিউম করব x minus a equals to z. As x tends to a, therefore z tends to 0. x tends to a হলে z tends to 0 হবে. The limit z tends to 0, 1 minus cos z whole divided by z square. এইমাত্র এই প্রবলেমটা করা হলো. একটা মেথড হচ্ছে 1 প্লাস cos z দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা বোথ নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটর, আর একটা সাব মাল্টিপলের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করা. Limit z tends to 0, 1 minus cos square z sin square z হচ্ছে, equals to limit z tends to 0. এটাকে দুভাবে লেখা যায়, sin z by z, আর একবার লিমিট z tends to 0 sin z by z. তার মানে হোল স্কোয়ার ইন্টু লিমিট z tends to 0, 1 by 1 plus cos z. এই ভ্যালুটা 1 হয়ে যাচ্ছে, এটাও আগের মতো 1 plus 1 হাফ. Next problem, limit x tends to y cos square x minus cos square y whole divided by x square minus y square. x tends to y, তার মানে এখানে এক্সটা ভেরিয়েবল, ওয়াইটা কনস্ট্যান্ট, এরকম একটা বিহেভ করছে ওয়াইটা. এতক্ষণ আমরা x tends to 0, x tends to a, একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বারের দিকে এক্সট্রা টেন্ড করছিল. h tends to 0, h tends to 2, h tends to 1. এখানে x tends to y, তার মানে y এখানে একটা কনস্ট্যান্টের মতো বিহেভ করছে নাম্বার. এটাকে আমরা এইভাবে লিখলাম, cos square x টাকে লিখলাম 1 minus sin square x, এবং এটা 1 minus sin square y.
limit x tends to y, limit x tends to y, sin square x minus sin square y by x square minus y square, limit x tends to y, ফর্মুলা লেখা হচ্ছে sin of x plus y into sin of x minus y. Limit x tends to y, that means x minus y tends to 0. x minus y টা আমি থিটা অ্যাজিউম করলে sin থিটা বাই থিটা, থিটা টেন্ডস টু 0, এই প্যাটার্নটা আসছে -1 ইন্টু, এখানে আমি x এর জায়গায় y পুট করে দেবো, তাহলে আসবে sin 2y হোল ডিভাইডেড বাই 2y, তাহলে অ্যান্সার হলো মাইনাস sin 2y বাই 2y. ফার্স্ট cos স্কোয়ার এক্সটাকে কনভার্ট করা হলো সাইন স্কোয়ার এক্সে, তাহলে রিভার্স অর্ডারে চলে আসছে সাইন স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার. একটা -1 কমন নিয়ে এটাকে অর্ডারটাকে ফের রিভার্স করে দেওয়া হলো. খেয়াল রাখতে হবে এখানে এক্স প্লাস ওয়াই বাই এক্স প্লাস ওয়াই, এটা কিন্তু ফর্মুলার পড়বে না, কারণ x টেন্ডস টু y আছে, আর x টেন্ডস টু y থাকলে x মাইনাস ওয়াই টেন্ডস টু 0 হয়, সেই জন্য এখানের পার্টটাই ফর্মুলায় পড়ছে সাইন অফ x মাইনাস ওয়াই হোল ডিভাইডেড বাই x মাইনাস ওয়াই. আর একটা যে পার্ট আছে সাইন x প্লাস ওয়াই বাই এক্স প্লাস ওয়াই, ওই পার্টটাই জাস্ট ভ্যালুটা বসে যাচ্ছে x এর জায়গায় y, ফাইনাল অ্যান্সার কিন্তু y দিয়ে এলো. ওয়াইটা কিন্তু এখানে ভেরিয়েবল নয়, মানে চলরাশি নয়. নেক্সট প্রবলেম, লিমিট x tends to 1 cos pi x by 2 whole divided by 1 minus x. Equals to limit x tends to 1 cos pi x by 2, এটাকে আমরা লিখতে পারি sin
pi by 2 minus pi x by 2 whole divided by 1 minus x equals to limit x tends to 1 sin pi by 2 constant এখানে কমন যাচ্ছে 1 minus x by 1 minus x limit x tends to 1 sin pi by 2 into 1 minus x whole divided by pi by 2 into 1 minus x into pi by 2 pi by 2 দিয়ে একটা অ্যাডজাস্ট করা হলো pi by 2 কনস্ট্যান্ট টোটাল টার্মটা লিমিটের বাইরে এলো লিমিট x tends to 1 আছে তো x tends to 1 হলে 1 minus x tends to 0 হবে এবং তার সঙ্গে pi by 2 ইন্টু করে দিলেও tends to 0 হবে যদি এটা সরাসরি অসুবিধা হয় তাহলে লিখে করতে পারো লিখে করলে এরকম হবে আমি অ্যাজিউম করলাম pi by 2 into 1 minus x equals to z as x tends to 1 therefore x এর জায়গায় 1 পুট করলে z টা 0 হবে লিমিট টেন্স টু মানে বসানো বোঝায় না কিন্তু জাস্ট এটা সুবিধার জন্য ভাবা হয় z tends to 0 তাহলে আসছে pi by 2 কনস্ট্যান্ট to limit z tends to 0 sin z by z এই লিমিটটার ভ্যালু তো 1 হয়ে যাচ্ছে তাহলে pi by 2 into 1 pi by 2 next problem limit theta tends to pi by 4 2 minus cosec square theta whole divided by 1 minus cot theta equals to limit theta tends to pi by 4 2 minus cosec square theta টাকে লেখা হচ্ছে 1 plus cot square theta whole divided by 1 minus cot theta equals to limit theta tends to pi by 4 2 minus 1 1 minus cot square theta whole divided by 1 minus cot theta equals to limit theta tends to pi by 4 a
স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা পড়ে যাচ্ছে 1 প্লাস কট থিটা ইন্টু 1 মাইনাস কট থিটা হোল ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস কট থিটা। লিমিট থিটা টেন্ডস টু পাই বাই 4, 1 মাইনাস কট থিটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, 1 প্লাস কট থিটা থাকছে। রিজনটা লিখে দিতে হবে, as theta tends to pi by 4, therefore cot theta tends to cot pi by 4 means 1. অর্থাৎ 1 minus cot theta not equals to 0. এবার থিটার জায়গায় পাই বাই 4 পুট করে দিচ্ছি, 1 প্লাস কট পাই বাই 4 মানে 1, দ্যাট মিনস 2। এই পর্যন্ত।